Hi everyone, good evening. Welcome back to Nursing Guru channel. So today, this is the third day of 9 nursing bites. We are having crash course for the BSc Nursing, third and fourth sem. So ivattu third day agide 9 nursing bites. 9 days the crash course and third day ivattu ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಏನು, ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ duration of the fourth sem and third sem. So in this crash course we are going to discuss that. So I hope everyone are there. So let's start. Before that, if you have not subscribed our channel, please subscribe Nursing Guru channel. So ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಗುರು ಚಾನಲ್ನ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಗುರು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಯರಿಂದು GNM ಆಗಿರ್ಬೋದು, BSc ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್. Okay, let's move on to third sem. Okay, yesterday we have studied about first sem and second sem. ಅಂದರೆ ನೆನ್ನೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಏನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಂಟೈರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ, ಸಿಲೆಬಸ್ ರಿವ್ಯೂ, ಓವರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಆನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ 2 days in this session, in this crash course session, we are focusing on third semester. So already you know what's the duration of first sem, second sem, third sem, fourth sem, everything, because yesterday only you have got an introduction. So in this session, the first we are having 4 subjects in the third semester. Mainly those are applied microbiology and infection control including safety. This is first subject. Second subject bandu pharmacology 1, third subject pathology 1, and the fourth subject is adult health nursing 1 with integrated pathophysiology including BCLS module. So in this third semester mainly we are having 4 subjects. 4 subject ಇದೆ. ಸೊ ಈ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ರಿವ್ಯೂ, ಇದು ನಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಯಿತು. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ರಿವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ applied microbiology and infection control including safety. So first under this we have divided into 2 sections. Mainly there are 2 sections, section A and section B. So section A ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ we are having 4 units. section A ಅಲ್ಲಿ 4 units ಇದೆ. So that is introduction. Microbiology. What is microbiology? Why this microbiology is important in nursing? So microbiology ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ನರ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ 1. ಅದು ಯೂನಿಟ್ 1 ಆಗಿದೆ. ಯೂನಿಟ್ 2 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಸಾರಿ, ಸೊ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ದು ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇರ್ ಆರ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಯೂನಿಟ್ 3 ಕಮ್ಸ್ pathogenic organisms. So pathogenic organisms ಅಂದರೆ ಏನು, what are pathogenic organisms, how this affects a human body, how this causes infection, how this causes diseases, disorders. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 3. ದೆನ್ ಯೂನಿಟ್ 4 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. So what is immunity? Immunity ಅಂದರೆ ಏನು, what are the types of immunity? Immunization, what is immunization? So when a baby born, so what type of immunizations the doctor is going to give according to immunization schedule. The entire immunity we are going to study here. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ದ ಎಂಟೈರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನು, ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನು, ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ. ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು. ದೆನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಅಂದರೆ ಎಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ ನಮಗೆ
some vaccines na ತಗೋಬೇಕು, that is compulsory. We need to vaccinate at the certain time, at the certain age. So that we are going to see in unit number 4. Then section B is like infection control and safety. So ಏನು section B ಅಲ್ಲಿ infection control and safety ಅಂತ ಇದೆ. Okay, the first unit ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು HAI, hospital acquired infection. ಸೊ ಏನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಏನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೋಸೋಕೋಮಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ನೋಸೋಕೋಮಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಇಸ್ ಇಟ್? ಸೊ ಅದಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೌ ದಿಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಹೌ ದೋಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ದೆನ್ isolation, unit number 2 ಬಂದು isolation precautions and use of personal protective equipment. So isolation precautions ಯಾವ ತರ, how we need to be isolated, isolation precautions ಏನು, and use of personal protective equipment, how to use the PPE ಅಂದರೆ how to use the personal protective equipment. We know PPE which includes gowns ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಲೌಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ and it is very important to know how to use the personal protective equipment, is it? So adana navu unit number 12 that we are going to see in unit number 2. Then unit 3 is hand hygiene. So hand hygiene ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು hand washing. Hand washing is a very important step in nursing life. So not only in nursing, all over hand washing is very important. So that hand hygiene we are going to see in unit number 3. Mainly we are having 7 steps of hand washing. So detailedly about the hand hygiene and hand washing we are going to see in unit 3. And moreover unit 3 ಅಲ್ಲಿ medical hand washing, surgical hand washing, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ entire this medical hand washing, surgical hand washing, this entirely we are going to see in unit number 3. Then unit number 4, disinfection and sterilization. So what is disinfection, what is sterilization? For example, if a microorganism occurred or if an infection occurred, how to disinfect that and how to sterilize that area or how to sterilize the equipment. So ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 4ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 4ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. Then unit 5 is specimen collection. Specimen collection means how to collect the specimen, what to collect, what to be focused. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್, ಹೌ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದಟ್, ಹೌ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್, ವಾಟ್ ಟು ಬಿ ಫೋಕಸ್, ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಯೂನಿಟ್ 6 ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ BMW ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಾರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌ ಟು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ದ ವೇಸ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಎಂಟೈರ್ಲಿ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸಾರಿ. ದೆನ್ ಯೂನಿಟ್ 7 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟಿವಾರ್ಡ್ಶಿಪ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟಿವಾರ್ಡ್ಶಿಪ್, ಏನು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟಿವಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 7 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟಿವಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ನ. ದೆನ್ ಯೂನಿಟ್ 8 ಬಂದು patient safety indicators. So unit 8 is patient safety indicators. What we are going to focus here, how to give a safety to the patient and what type of patient we are going to safeguard first. That completely we are going to see here. So patient safety indicator means there will be some indications, right? So for example, if a disease condition comes, there will be some indication to which patient that disease is affecting first, or what are the risk factors we tell. So that things we are going to see here, patient safety indicators. For example, okay, there will be some signs and symptoms to safeguard the patient. So that signs and symptoms we are going to focus. That is patient safety indicators. Then IPSG, International Patient Safety Goals. So there is mainly we are having a unit called International Patient Safety Goals ಅಂತ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಯೂನಿಟ್, ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್
patient safety goals. ಯಾವ ಥರ patient safety ನ ಮಾಡಬೇಕು, how to make the patient safety, how to make the patient safe, then what are the goals to make the patient safe, that completely we are going to see in unit number 9. Then unit 10 is safety protocol. What is safety protocol? Yeah, safety andre ಏನು, what is safety, what are the protocols to make safeguard, so that things we are going to see in unit number 10. Then unit 11 is employee safety indicators. What is employee safety indicators ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಏನು, what are the indicators for the employee safety, that we are going to see in unit number 11. Then the last is unit number 12, healthcare worker immunization program and management of occupational exposure. So healthcare worker immunization program ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, how we will immunize those healthcare workers. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು, what is that immunization program, that complete history, that complete details we are going to see. And management of the occupational exposure means, for example, there are some occupational disorders. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, there are some occupational disorders ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, if the patient is working in one sector, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 12 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಎಸ್. Then the second subject is pharmacology. Pharmacology and takshana, what comes to our mind? Pharma means pharmacy. It's medications, means drugs. This is entirely related to pharmacology, is completely related to drugs. Entirely related to pharmacy means for the medications. That is unit number 2, pharmacology. Really first unit bandane pharmacology 1 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ, why this is important, why we need to use that completely. Then how medications, what are medications, that completely we are going to see in introduction to pharmacology unit number 1. Because we will not be having any knowledge, especially the third sem and fourth sem students ಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ನಾಲೆಜ್ ಇರಲ್ಲ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, what is this benefits, what are the advantages, disadvantages, limitations ಏನು, nothing, they will not be knowing anything. So this unit number 1 tells introduction to pharmacology, what is pharmacology, and entire details will be given in this unit number 1. Then unit number 2 is pharmacology of commonly used antiseptics and disinfectants. Pharmacology of commonly used antiseptics. Common ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್, what are the common antiseptics, what are the common disinfectants, that we are going to see in unit number 2. Then unit number 3 is completely based on drugs acting on GI system. ಅಂದರೆ gastrointestinal substance, ಅಂದರೆ gastrointestinal system ಮೇಲೆ ಯಾವ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, which drugs are acting, means related to gastrointestinal system, what are the drugs we are having, that complete knowledge you will gain from unit number 3. Got it? Then unit 4 is drugs acting on respiratory system. So gastrointestinal system ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 4 ನೋಡ್ತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೇನ್ಡ್ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ 4. ದೆನ್ ಯೂನಿಟ್ 5 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ CVS ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಿ ಬ್ಲಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್, ದೋಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 5. Then unit number 6 is drugs used in treatment of endocrine system disorders. So if the patient is having any endocrine system disorders, so in that condition what type of drugs can be used, that we will see in unit number 6. Then unit 7 ಬಂದು drugs used in treatment of integumentary system. So integumentary system ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. For example, if the patient is having any skin disorders, so what type of drugs can be used. So dermatologist, of course, he will tell that what type of drugs need to be used according to skin. So if the patient is having oily skin, dry skin, so based on that, the doctor will suggest you some medications, isn't it?
ನಾವೇನೇ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಡರ್ಮಟೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ಯುಮೆಂಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಜ್ ನಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 7ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಜ್ನ ನಾವು ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಯೂನಿಟ್ 8ಗೆ ಬಂದರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ಸಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್? ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಫ್ಲೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಮೀ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ ಫ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸಸ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್, ಅದು ಯೂನಿಟ್ 8ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ 1. ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ 8 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ pathology 1. So what is pathology 1? Pathology ಅಂತಂದರೆ ಏನು? What is pathology? That we will see in introduction 1. Then unit 2 we are going to see special pathology. What is special pathology? What is pathology? What is special pathology? What are the features? That complete history we are going to gain from unit number 2. Then unit 3, pathological changes in disease conditions of selected systems. So unit 3, what unit 3 tell us? Pathological changes ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ our ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಕಮ್, ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್, ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 3. ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಥೋಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೂನಿಟ್ 3ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 6 ಸಬ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, cardiovascular system, gastrointestinal tract, liver, gallbladder, pancreas, skeletal system and endocrine system. So entire disease conditions means entirely related to these systems disease conditions we are going to see in unit number 3. Then unit 4 is hematological test for the diagnosis of the blood disorders. Hematological test antashenu blood test. So that completely blood disorders ke related agre ella blood test, what blood test can we perform, what hematological test can be performed, that complete diagnosis of these blood disorders can be seen in unit number 4. So this is subject 3, pathology. Then fourth is adult health nursing with integrated pathophysiology including BCLS model. So BCLS andre basic cardiac life support. So including BCLS module kuda ide third sem alli. So in the third sem you are going to get BCLS module 2. So that is adult health nursing 1. So let's see adult health nursing 1. In this we are having 11 units. So 11 units ide. So first unit is introduction. What is adult health nursing? Adult health nursing andre enu? It is nothing but you are going to study deeply of, you are going to study some medical and surgical conditions of adults. So completely the adults disorders you are going to check here. Medical conditions agirbodu, surgical conditions agirbodu, that completely you are going to assess in this adult health nursing 1. That is introduction. Then 2, intraoperative care. Ee adults ge yav tara intraoperative care means what intraoperative care can be given, what is intraoperative care, that completely we are going to see in unit number 2. Then unit 3 is nursing care of patient with common signs and symptoms and management. So what is unit 3? It is nursing care of patient to nursing care, what with signs and symptoms and management. There might be some common signs and symptoms. Our common signs and symptoms na yav tara manage madbodu and have to provide a nursing care to that patient. That we will see in unit number 3. Then unit 4 is nursing management of patient with respiratory problems. So nursing management of patient with respiratory problems andre respiratory problems ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು completely that nursing management we are going to see in this respiratory problems nursing management of patients. So related to the respiratory disorders only we are going to see in unit number 4. Then unit 5 is nursing management of patient with disorders of digestive system. ಅಂದರೆ digestive system ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, that we will see in unit number 5. Then unit 6 is nursing management of patient with cardiovascular problems. ಅಂದರೆ cardiovascular problems ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ, ಅಂದರೆ cardiovascular problems ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಥರ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ unit 6 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. Then
Unit 7 ಬಂದು nursing management of patients with disorders of the blood. Example, if the patient is having any disorders of the blood or any blood disorders, how to treat that blood disorder patient, that we will study, or that we will see in unit number 7. Then unit 8 is completely based on endocrine system. The endocrine system ge yavadadru disease bantu, if any endocrine system is affected by any diseases or any disorders, how to treat that patients, how to provide nursing care to that patients, we are going to see in unit number 8. Then unit 9 ಬಂದರೆ nursing management of patient with disorders of integumentary system. Integumentary system already ನಾನು ಹೇಳಿದೆ skin related system ಅದು. ಸೊ integumentary system ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂತು, ಏನೇ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 9ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. Then unit 10 is nursing management of patient with musculoskeletal problems. Completely muscles ಆಗಿರ್ಬೋದು, skeletal problems ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು skeletal musclesಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, any disorders or diseases will affect that disorders or diseases, how to treat that, how to provide a nursing management, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 10ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲೋಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹೌ ದ ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೀಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಟೈರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 10. Then unit 11 is completely based on nursing management of the patient with the communicable disease. Communicable disease ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ communicable disease ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ one person ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಆರ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 9ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. I hope you guys got this. Syllabus review and subject review of third sem will complete here. Now, third sem ಮುಗೀತು, next fourth sem ನೋಡೋಣ. Fourth semester ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಏನಿದೆ fourth semester ಅಲ್ಲಿ? So that is, there are mainly 4 subjects. Fourth semester ಅಲ್ಲಿ mainly 4 subjects ಇದೆ. Unit 1 means subject 1 ಬಂದು pharmacology 2 including fundamentals of prescribing model. So fourth semester ಅಲ್ಲಿ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ 2 ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಅದು ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 2 ಒಂದು ಬಂದು ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್, ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಹಾಗೂ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಈ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಯೂನಿಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಯೂನಿಟ್ 3 ಬಂದು ಅಡಲ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ 2 ವಿತ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಯೂನಿಟ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ 2 including what is their pathophysiology ಕೂಡ included ಆಗುತ್ತೆ. Then 4 is geriatric nursing and palliative care module, ಅಂದರೆ including geriatric nursing ಬರುತ್ತೆ and palliative care module ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. So let's see the subjects detail. Subject reviewನ ನೋಡೋಣ, ಐ ಮೀನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ರಿವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 1ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, that is pharmacology 2 including fundamentals of prescribing module. pharmacology 2 ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. pharmacology 1ನ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಲಿ pharmacology 1 ಏನು, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನು, ಯಾವ ಥರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು pharmacology 1ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ pharmacology 2. pharmacology 2 ಏನು, pharmacology 2 ಹೇಳುತ್ತೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ear, nose, throat and eye. Drugs used in disorders. So what focus, ಏನು ಫೋಕಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಥರ ಡ್ರಗ್ಸ್, ವಿಚ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಇಯರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ನೋಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಥ್ರೋಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಐ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 4 ಥಿಂಗ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ವಾಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್, ವಿಚ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 1. Then unit 2 is drugs used on urinary system. So on basis of urinary system, what types of drugs can be used, that is unit number 2. Then unit 3 is drugs acting on nervous system. So nervous system ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ drugs ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, on the nervous system, if any diseases or any disorders affects on the nervous system, what type of drugs can be used on nervous system, that we will see in unit number 3. Then unit 4 is drugs used for hormonal disorders and supplementation
contraception, and medical termination of pregnancy. So what is unit 4? That is drugs used for hormonal disorders and supplementation. So hormonal disorders andre ಏನು, supplementation andre ಏನು, contraception ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ drugs ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, medical termination of pregnancy. This is completely related to a hormone, pregnancy, lactation and termination of the pregnancy. This unit is mainly based on the drugs used for the hormonal purpose. Hormones goskara yav tara drugs use ಮಾಡಬಹುದು. Disorders and supplementation. If any diseases or any disorders occurs, what type of drugs can be used? Then for the contraception, so especially for the contraception, what drugs can be used? Contraception ki yav drugs na use ಮಾಡಬಹುದು. And medical termination of pregnancy, MTP. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್, ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ MTP, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂನಿಟ್ 4ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. Then unit 5 is drugs used for pregnant women. So pregnant women ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ drugs ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? When during antenatal, labor and postnatal. So before delivery, during the labor and after the delivery. ಅಂದರೆ before the occurrence of the delivery, during labor time ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ drugsನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, and postnatal period, after the delivery ಯಾವ drugsನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Which type of drugs can be used? That we will see in unit number 5. Then unit 6 is miscellaneous. Means based on the situations, based on the condition, based on the infections, ಯಾವ ಥರ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಯೂನಿಟ್ 7 ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 7ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಿ ನೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯುನಾನಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ 7. ದೆನ್ ಯೂನಿಟ್ 8ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ನ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎಂಟೈರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 8ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ 2. ಎಸ್, ದೆನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ. ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ? ಸೊ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ 1ಅನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 3rd ಸೆಮಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ 4th ಸೆಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ 2. ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ 2 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ? ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 1ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ವಿಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಹಿಯರ್? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ, ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ UTI ಬರ್ಬೋದು. ಕಿಡ್ನೀಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಯುಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್, ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ವಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಕರ್, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ 1. ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. Male genital system, based on the male genital system or male reproductive system, what we are going to see. Female genital system or female reproductive system ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ? Especially breast, mainly diseases like breast, means diseases which occurs the breast, some pathological changes which affects on the breast, that we will see in unit 4. And unit 5 is completely based on central nervous system. CNS ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂತು CNSಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೈಗ್ರೇನ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಮೈಗ್ರೇನ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂಡರ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ 1 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ. Then unit 2 is clinical pathology. So what is clinical pathology? Clinical sites ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ pathology ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? Why we are going to use this pathology in the clinical side? What is clinical pathology? Process ಏನು, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು, ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು, that completely we are going to see in this clinical pathology. So this is pathology 2. ಇಲ್ಲಿಗೆ pathology 2 complete ಆಗುತ್ತೆ. This completes pathology 2. Next the subject is
genetics. So what is genetics? Why genetics is important? Gene and takshta. What gene? What is gene according to you? What comes to your mind when gene? When you hear the word gene? Gene means it is a genetic material transforming from one generation to another generation. Gene and takshta DNA nenpagate. DNA, RNA strands ಆಗಿರಬಹುದು, DNA strands ಆಗಿರಬಹುದು. What we tell, it is a genetic material transforming from one generation to another generation. From our parents we got that, from us our children will get that. So that we call as genetics. So unit 1, under the genetics we are mainly having 4 units. 4 units ಇದೆ. Under that the first unit ಬಂದು introduction. So what is genetics? Genetics andre ಏನು? Why we use in nursing department? Why we use in nursing field? ಅದನ್ನ ನಾವು unit 1 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. Then unit 2 is completely maternal, prenatal and genetic influences on development of defects and diseases. So what is unit 2 tells? Maternal, prenatal and genetic influences. The maternal influence ಏನು? What is prenatal influence? What is genetic influence on development of the defects and the diseases? That we will see in unit number 2. Then unit 3 is genetic testing in the neonates and the children. ಅಂದರೆ neonates and children ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ genetic testing ಇರುತ್ತೆ? How we will test? Why this genetic testing is done? How we can test? That we will see in unit number 3. That is genetic testing in the neonates and children. For example, there might be some congenital disorders or any genetic disorders that might be identified during the time of neonates or during the time of children. That is only identified through the genetic testing. So ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ವೈ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ ಎಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈನ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 3ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. So unit 4 is genetic conditions of adolescent and adult service related to genetics. Genetic conditions of adolescents and adolescents ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ genetic conditions ಬರುತ್ತೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ adolescents, even adult services related to genetics. adults ಅಲ್ಲಿ adolescents ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ genetic conditions ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. That is completely genetics. Okay, next it is adult health nursing 2 with integrated pathophysiology. Okay, adult health nursing 1 ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ adult health nursing 2 ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ adult health nursing 2 with integrated pathophysiology ಜೊತೆಗೆ ನಾವು adult health nursing ಅಂದರೆ including pathophysiology ನಾವು adult health nursing ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. Okay, we are having 12 units ಅದ ನಮಗಿಲ್ಲಿ. The first unit is nursing management of patient with just a minute. So unit 1 ಬಂದು nursing management of patient with disorders of ear, nose and throat. ಅಂದರೆ nursing management. So we are going to mainly focus on nursing management of the patient with disorders like ear, nose and throat. Completely the disorders like ear disorder ಆಗಿರ್ಬೋದು, nose disorder ಆಗಿರ್ಬೋದು, throat disorder ಆಗಿರ್ಬೋದು, that complete nursing management we are going to see in first unit of adult health nursing 2. Then unit 2 is nursing management of patient with disorder of eye. Eye disorders ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಥರ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೀಟ್, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪೇಷಂಟ್ ವಿತ್ ಅ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅ ಐ. ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 2. Then unit 3 is nursing management of patient with kidney and urinary problems. If the patient is having kidney problem or any urinary problems, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂರಿನರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 3. Then unit 4 is nursing management of disorders of male reproductive system. Male reproductive system ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ disease conditions ಬಂದರೆ, for example any disease conditions occur in the male reproductive system, that how to treat that conditions, how to provide nursing management for that conditions,
ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 4ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. Then unit 5 is nursing management of patient with burns, reconstructive and cosmetic surgery. So ಯಾವ ಪೇಷಂಟು ಬರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಏನೋ ಬರ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇಂಜುರಿ, ಬರ್ನ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇಂಜುರಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನ್, ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್. ಹೇಗಂದರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ ವಿತ್ ಬರ್ನ್ಸ್. ಸೊ not everyone can provide this because burn patients are very critical condition. It's a very critical condition, burn. So have to provide care to that patient. What is nursing management in that case? Reconstructive and cosmetic surgery. So now this condition is in this time or in this generation, reconstructive and cosmetic surgery is very common. So have to provide the nursing management for this reconstructive surgery or any cosmetic surgery. ಯಾವುದು reconstructive surgery ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 5. Then unit 6 is nursing management of patient with ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಡ್ಏಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 6ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಯೂನಿಟ್ 7 ಇಸ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ ವಿತ್ ಇಮ್ಯುನೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರುವಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಲೋ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಆ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕೇರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 7. Then unit 8 is nursing management of patient with oncological conditions. In case of oncological conditions, means in case of cancers, oncology ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ, it might be benign tumors or any malignant tumors, or benign or malignant. So although it is a cancer, how to treat that nursing management, how to treat that patient, how to provide nursing management to that patient is mainly given by unit number 8. Then unit 9 ಬಂದು nursing management of patient in emergency and disaster situation. Emergency ಮತ್ತು disaster, any emergency occurred, any disaster occurs at that time. For example ನೋಡ್ತೀವಿ 2019 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋವಿಡ್-19 ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕೋವಿಡ್-19 ಯಾವ ಥರ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಎವ್ರಿವನ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕೋವಿಡ್-19. ಸೊ ವಿ ನೋ ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್, ಹೌ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. It was an emergency situation, right? So that is nursing management of patient in emergency and disaster situation. ಯಾವ ಥರ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂನಿಟ್ 9ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಯೂನಿಟ್ 10 ಇಸ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್. ಸಾರಿ, ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ವರ್ ಇನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ವಿತ್ critical care units. So critical care units, emergency cases ಅಲ್ಲಿ if the patients having any critical issues, so anta patients, for those patients how we are going to provide the nursing management, that we are going to see in unit number 11. Then unit 12 is nursing management of the patients
occupational and industrial disorders. So occupational disorders ಆಗಿರ್ಬೋದು, industrial disorders ಆಗಿರ್ಬೋದು. So in that conditions, how to treat that nursing man, how to treat that patients, how to provide a nursing management, that we are going to see in unit number 12. That is unit number 12. So this was adult health nursing 2 with integrated pathophysiology including geriatric nursing and palliative care module. Geriatric nursing ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. We will see what is geriatric nursing and what is palliative care module. Yes, this was adult health nursing 2. Okay, we have completed third semester and fourth semester subject review. Entirely third semester ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, fourth semester ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Now let's see the exam pattern. ಸಮ್ ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫಿಯರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. BSc nursing exams comprise theoretical and practical. Theory ಕೂಡ ಇದೆ, practicals ಕೂಡ ಇದೆ. You are having theory exams and practical exams. Understanding the question paper pattern is crucial for success. So it is very important to understand question paper and you first to ಓದಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. When you get a question paper, it's very important. Read that question paper completely. ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. Just completely read that question paper. ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಏಬಲ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಲಾಂಗ್ ಎಸ್ಸೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಎಸ್ಸೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಎಸ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಎಸ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ MCQ. ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಿಕ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ಏನೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಏನು ಕೇಳ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್ಮೇ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈವಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ವೈವಾ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವೈವಾ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Means you will go to internal staff and same to the external staff and you are going to attend the viva. ನಿಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋಂಥ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೈನ್ ಯು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈವಾ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಅದರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಚೆಕ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಈಚ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್? So based on the subject, based on the marks distribution, for example if they are asking long essay, how we need to write, so that complete knowledge you need to have. That is very important. This is exam pattern. Then study tips for effective learning. What is study tips? ಯಾವ ಸ್ಟಡಿ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್. ನಿಮ್ಮ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಏನು, ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಸ್ಟಡಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಅಲೋಕೇಟ್ ಎನಫ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಲೋಕೇಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್. ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿಪ್ಪು, ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿಪ್ಪು. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಟಿಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, you will understand very easily. Based on the individual it changes, but group study is also very effective. Discuss with the classmates, clear up the doubts. For example, you are discussing a topic, clear that topic with your classmates, with your friends. So allige enagutte, you will get some clear idea about that condition. For example, we are studying any conditions ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ
First, we understand the condition, make a study schedule, make the study schedule for that particular subject. If you have any doubts, clarify with your friends, clarify with the classmates, or clarify with the tutors. That is very important. These are the main 3 tips we are going to give. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್. ಫಸ್ಟು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಡಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಓದಬೇಕು, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ರೈಟ್ ನೌ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ಅವರ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ದಟ್ you have to make a schedule and make a group study. That is very important. These are some study tips from us. Yes, this was today's crash course for 3rd semester and 4th semester students. I hope ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. 3rd semester ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, what is 4th semester, how is 3rd semester, how this course goes, how the syllabus are there, what are the subjects we have. So what's the paper, what's the question paper, how this questions comes, so study tips ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದನ್ನೇ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. So this was 3rd semester and 4th semester crash course of 2 days. So thank you for watching. Watch ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ thank you so much. Support our channel. So ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್, if you have any doubts, you can contact to this number directly. So we will answer for you. If you want any detailed notes or if you want any detailed classes, you can download the Nursing Guru app, and you can download Nursing Guru from the Play Store. So if you have not subscribed yet, please subscribe our channel. So detailed notes ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ನರ್ಸಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ you can comment, so we will answer for that. Yes, thank you. Thanks for the watching. So the next 5th sem ಮತ್ತು 6th sem ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.